Good morning, and this is for BCom third semester students, and we welcome you to this second year of learning of graduation course and for third semester. We have small business management as an area of study for third semester. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀವು ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೀಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತವೆ, ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಭಿನ್ನವಾದ ಏನು ಆಯಾಮ ಅದನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದನ್ನು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When we talk about business management, it's all about entrepreneurship. Entrepreneurs are a very, very vital form of business or commercial aspects of an economy. If trade is defined as engine of growth, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆದು ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಂಜನ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವೆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅದ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ roles, or how significant even women as an entrepreneur is important for an economy of a particular country or for a whole world is also looked into. Which are the areas where women entrepreneurs are expected to perform. So these are the various aspects we will be looking into in coming classes. So before dwelling on to detailed aspects in next few sessions, we will try to understand what actually this word entrepreneur means. Many of our students and friends pronounce this as an entrepreneur, though it is accepted in general way, but the very correct pronunciation of entrepreneur is entrepreneur. Entrepreneur. So entrepreneur. So we shall have that idea with us. ಇದೇನು ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯೋ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಪದಗಳದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜರ್ಮನ್ನಾಗೂ ಒಂದು ಪದ ಅದ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ನಾಗೂ ಒಂದು ಪದ ಅದ. ಫ್ರೆಂಚ್ನಂದು ಪದ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರೆ, ರೈಟ್? ಆಂಧ್ರೆ ಇದು PNTRE ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ನಾಗೂ ಅದ ಅಟರ್ನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ ಆಗಲಿ, ಅಟರ್ನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂದರೆ
ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ? ರಚನಾತ್ಮಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಂಡಾಂತರ ಎದುರಿಸುವುದೇನದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ entrepreneurs success depends on three aspects. Number one, how he manages risks. Second, how he has an ability to come through out of this risk, and most importantly, how intelligently he avoids the risk. Facing risk is one aspect, but avoiding risk is far better, wiser than the previous one. Therefore, the thing is that all the entrepreneurs see that they have minimum risks, they avoid risks, but most importantly, whenever a chance comes, they will also take risk and they will decide what has to be done. ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಚಿನ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿ ದೊರೆಯಾದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾನೋಪಾರ್ಟೆದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಇವ್ರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೈಸ್. They make optimum use of the resources which they have with them. They won't misuse or they won't abuse. They won't overuse. They won't exploit the resources which they have. But they have the capability to use these resources judiciously to see that a minimum effort is done to have a maximum effort, a maximum result. Therefore, the thing is that entrepreneur is a person, or entrepreneur is an individual, or entrepreneurs are a group of people who have that vision and action plan with them. Therefore, entrepreneurs have two wonderful traits with them. Number one is they combine their resources. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು blame or depend on others. But there are quite a few great people who have succeeded and who have achieved a lot because they didn't have something.
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹಾದಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮನುಷ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು 3 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸಂತ, ನೈನಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಮಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೇನು ನಾವಿಕರಿದ್ದಾರೋ ದೋಣಿ ಒಂದು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಆ ದೊರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏನು ಕೈದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, he sit with them and he talks to them. Look, you have an opportunity to go out. If you succeed, you have a land. If you don't, you are going to die here, you will die there. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀರಾ. ಸಮುದ್ರದಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಸಾಯ್ತೀರಾ, ಸಾಯೋದಂತರೂ ನಿಜಾನೇ. ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಮ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವಿಕರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ದೊರೆಯಿಂದ. ನಾವಿಕರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮತ್ತು ಮರ್ಡರರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು he started. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾವಿಕರಿದ್ರು, ಓರ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕೊಲಂಬಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಲಂಬಸ್ನ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಜನ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತ, ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಲ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೂ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೊಡಿಲಿಂದ್ರೂ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರು ಎಲ್ಲದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದನ್ನ ಐಡಿಯಾನೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೋಸ್ blood-headed people that yes, let us wait. And he waited. What happened? He found America and they got loot, they got money, and every dacoit became a rich. Therefore the thing is that how you withhold yourself, how you stand yourself at the time of adversaries, that is the personality. And such are the people called entrepreneurs. Entrepreneurs ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. Entrepreneurs are the people who have resources, who have factors of production, and these resources and factors of production are combined in an optimal position so that at a least cost they produce huge output. So entrepreneur is a person who combines resources. Second is, these people have vision and action plan with them. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಒನ್ ಈಸ್, ಅವರಿಗೆ
ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನೂ ಇರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾರ್ಗನೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು, ತಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, if you want to be an entrepreneur, if you want to be an organizer, if you want to be an industrialist, if you want to be an investor, first thing is that you should have an action with a plan in your head, and for that plan you need to have an action plan also. You should first have a vision, what actually you want to be, or what actually you want to make, what actually you want to create. Once you have this idea of what, then there is a very great saying, if you know what and why, if you know what and why, your how will be easy. I repeat it once again. If you know what and why, your how will be very easy. ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಭಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಶಿವನ ಪಾದ ಸೇರಿದ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ take money from you, they will pool somewhere, and once you go out or even if you live that maturity period, they will give you back. This is what insurance is all about. Now you have thousands of plan and thousands of firms which give insurance plan and sell insurance policies to whole world. Do you know that the insurance industry which is spread across the globe was started by two priests, ಪಾದ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ನಾಗ, ಇಬ್ರು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಇವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪೈವರ್ಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರು, ವಾಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು 1794ದಾಗ 1794ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕೇವಲ ಚರ್ಚಿನ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿರೋ ಭಿಕ್ಷಗಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ನಾಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಹೋದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಈಗ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಇಬ್ಬರು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮತ್ತು ವಾಲೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾದ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ, ಬೈಬಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾದ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಗೆ. ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು
ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ people who were serving God, who were serving Jesus Christ, they took help of people who believed in mathematics and who believed in statistics. They took numbers, they developed a theory, and they started an insurance plan. First time insurance was called as Spanish widow scheme. Spanish widow scheme ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ದು ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿ ಅದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಡೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಈವನ್ ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಇದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇವರು ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಂತಂದರೆ ಇವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. An entrepreneur must have his all senses open all the clock, right? ಅವನು 24 ಗಂಟೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಸರ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಾದ್ನಂತ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ವೋ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಆಕಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಸರ್ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಅಂದ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ opportunities will never come to you informing you, or they will never tell you, they will not send a message on your phone that I am coming, please be ready. No, they will come and you must be ready to take opportunities. Similarly, as opportunities, similarly disasters will also never inform and tell you. Disasters definitely happen to you without informing you, but let us concentrate on opportunities. So opportunities you need to identify. The best example I would like to give you people is of Steve Jobs. Steve Jobs 2005 ನನ್ನ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, if I am not wrong, you can search in Google and if it is a mistake kindly correct me also. In 2005 Stanford University ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ he went to an convocation of Stanford University in 2005, if I am right. Please kindly Google and correct me in my message box so that I will correct myself in next my lessons. He went to that Stanford University and he gave a convocation address, and the title is Stay Hungry, Stay Foolish. ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಟಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ he says, right, he dropped out from school and he was not knowing what to do. Just he was not knowing what to do. And when he was not knowing what to do, he saw a board of calligraphy, right? Akshara design maduvudenaru, and he joined that class, right? He joined that class and he started making new designs of fonts and new designs of alphabets in that calligraphy class. It stayed with him. Adu avana hatra ulkontu. And when he brought first Macintosh, first ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದಿರೋದು Macintosh computer. When he first brought that Macintosh DTP desktop and that calligraphy alphabet designing
that came into action and that helped him. And now whatever the fonts you see, that Steve Jobs learned till that calligraphy when he dropped out of the school. ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ತಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು PC or a desktop, you go there and you will find a home and you will find fonts, and if you click there you will find a scrolls of alphabets with different designs. This different designs alphabets were designed by Steve Jobs when he dropped himself out of school. That is identification of opportunity. See, you need to know what is the opportunity, and most importantly you must know what are the skills to tap that university opportunities with you. And Steve Jobs became successful for that. Second, before he coming, there was one word earth catalog. This was run by some gentleman, William Lendl, in somewhere it closed in 1973 October or September. Again, I request you people to Google this, and if there are any mistakes from my side, kindly correct it. So William Lendl, the last edition of that word earth catalog was stay hungry, stay foolish. So this gentleman Steve Jobs took that word earth catalog's last edition's title magazine as his title of the speech, and he gave this speech and he said that if you can identify yourself, if you can identify your opportunities, if you can identify your abilities, then you will be successful. He also said that don't read others' stories. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದು ಅವರ ಕಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. In order to be you successful, you need to understand your own story. That was the beauty of Steve Jobs. Therefore, you need to identify your opportunities. Second is introducing new goods or service. If you look into last 20 years, and if you have observed the supermarket structures or malls or patterns of products, you might see that there is a sea change in goods and services. ಇಷ್ಟು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಸರಕು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತೋ 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ, ಈಗ ಸರಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ. Right? We don't have that. The goods or services have changed a lot, and now you can do anything if you have an idea. The introduction of new goods and services. Just imagine some 20 years ago, if I wanted to have something from Mumbai or something from Allahabad or something from Newark, it was necessary that I should visit there, and then only I could have brought that product or service. But now it's nothing like that. You sit in your home, you go to Google, you go to Paytm or Amazon or Flipkart or something sense or nonsense, you will have all goods and services. You just order them, pay them, and the good or services will come to your threshold of your home, and you can enjoy the product. Service have changed, goods have changed. Now, earlier we used to have a newspaper, right? And you could see if you go to some nearby library of your area, you could see that the earlier newspapers, especially Hindu or Deccan Herald, you can see that now they used to be very width. They were very large. They were very width in their size. But now you take the new one, right? The new one, and you see and you compare. Now Deccan Herald, Hindu, whatever, the newspapers have become very slim, thin, and in size and shape. Why? Because it is to see that the international standards of flight becomes very important. So if you are traveling in an airplane, and if you spread like this, that may look awkward. So now in order to facilitate air transport or railway transport, now it has become very sleek. Now it is called 7-column edition. So it will be very
compact, and now you can read like this. So introduction of new goods and services. Earlier we used to take notebook with us, earlier we used to take camera with us, earlier we used to take Walkman with us, earlier we used to take watch with us. Now you don't have to do all these things. You buy one wonderful mobile, you have everything in that. So now one mobile has replaced all these goods and services. In earlier days we used to have alarm clock, right? Round one, it used to make lot of noise. You used to have that, but now it's not like that. If you have a mobile phone with you, you can set a very heartly or very mood-making ringtone for you early in the morning. You can have prayers for you. You can have a lovely romantic song for you. So goods and services have changed. So if you can introduce new goods and services, then definitely you are an entrepreneur. In next class, when we will be dealing about new goods and services, I will also tell you about how cone ice cream came into market and how cone ice cream became successful also. We will deal in that product. And next is combining resources. The most important function of an entrepreneur is to see that how much resources he has, or where are the resources available, how can he bring them together, and how he can combine with each other. For this, we don't have to be a very great business professionals. Even a common sense will tell. Best example is our farmer, right? Our farmer. You can see that during summer, right, when conditions are very humid, he plows, right? He plows the land and sees that the whole land is in furrow and the whole earth or soil is opened up. Once it's done, and next thing what has does is that he just rotates the earth and he makes it very plain. And once the rain comes into, he will take the seeds and put it into the earth. This is done so that the humid which was there during summer is locked into the earth, and when seed enters, it gets very humid inside and it gets the chance to sprout and the green shoots come outside. So this is an idea we can draw from a farmer to see how he can combine his resources. And the same thing is with an industrialist who brings all his factors of production, who brings all his raw materials, finance, machine together, and he makes a combined effort to make something out of his entrepreneurship. And next is new techniques of production. So in coming classes, I will be dealing about what are the new techniques which have come into production, producing the things. I would like to simply quote one very recent example is, earlier we used to make study on how far human beings are going. How far human beings are going. This is migration of labor. For example, if gentleman A is leaving his Uttar Pradesh and he is coming to Kerala, or some gentleman, if he is leaving Mexico and if he is going to America, then we used to measure by how many kilometers people travel to find their work opportunities. But now, new techniques of production. Now, economists or hoteliers are measuring food miles. Right? I repeat, food miles. What is this food mile? They want to see if I produce A. This is an say for example hamburger. So if I produce a hamburger, they want to measure how far this goes from this production place. So this is new kind of techniques of production where they can keep their goods and services intact for a long period of time, so that they can reach far places. ದೂರದ್ದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಕು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. And last, developing new market. Developing new market is one of the most important function of entrepreneur, and it is an factor on which his success depends.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು, ತನ್ನ ಯೂನಿಟನ್ನು, ತನ್ನ ಘಟಕವನ್ನು ಭಾಳ ದೂರ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಪೂರೈಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ aspect of an entrepreneur, because his success depends on the extension of market he is going to get. Very extended market will bring him new consumers, and new consumers will bring new demand, and new demand will bring new output, and more the output, more the revenue, and more the profit. So and successful entrepreneur will be more happy if he is able to find more and more new markets for his goods and services. So it's all about entrepreneurship and functions of entrepreneurship. In coming classes we will see other aspects of entrepreneurship and entrepreneurs. So this was our first session of this academic year 2021. I must also remind you that all teachers, not just in our college, across the state in government colleges are striving, or they are trying their hard and best to give you the students the best one. Each teacher of government college is very serious and concerned for students, and they are making lot of efforts. They are also giving notes on social platforms, and they are also conducting classes on available platforms. Kindly follow them, and kindly see that you are taking their notes, you are following their lessons, and be successful. And this corona pandemic has changed our approach towards education. More and more teachers are now going for online classes. Each and every teacher, I repeat this, each and every teacher is trying hard to reach their students. It's my humble request to you all that if you know any student who is not on social platform, or who is not having a mobile, kindly help those students. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಚರ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನು, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ though we have done lot of work, but online classes or this kind of classes, teaching an empty classroom, ನಾನು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳದ್ದು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳವ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಕಪ್ಸ್, ರೈಟ್? Once we move on, once we keep on learning, we will improve a lot, and we will be definitely improving ourselves and improving our attempts also. Till then, kindly bear with us and help us, and please write in our message box your suggestions so that we can reach better and we can reach effectively to you people, because it is you people who are important for us. It is you because of whom we are working, and it is your success, it is your happiness, and it is your welfare which is the focal
commissioner, to our JD, to our principal. So please help us to help you better. Help us to help you to grow better. With this, we shall stop here, and we shall come tomorrow again at 9:30 to sit together and to learn together. Till then, have a happy time. Keep hope and keep smiling, because having hope is the most important thing for success. Till then, take care of yourself. Goodbye. Namaskar. Jai Hind.